Надо экран растянуть. Шутка. It's better. Шри Кришна. So we'll sing a song. Итак, мы споем песню Gauranga Karuna Koro. Гауранга Каруна Кору. And in between each set of lines, we'll all sing together as a chorus, everyone all at the same time. Gauranga Karuna Koro, Amidina Hina Jani, Mosamo Patita Prabhu Nahi Tribhuvani. Итак, мы будем петь вот эти две строчки, и в промежутке мы будем эти две строчки петь вместе все. Другой нет, только одно нормально. Shri Guru Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Bhaktivedanta Swami Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Everyone all together, brother. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Ashtajale Satarine Vancha Kalpacharubhyascha Vancha Kalpatarubhyascha Sindhubhya evacha Patitanam bhavanebhyo Patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Vaishnavebhyo
Samopatita prabhu nahi tribhuvan. Samapatita prabhu nahi tribhuvane. Samopatita prabhu nahi tribhuvan. Samapatita prabhu nahi tribhuvane. Dante trina dori gora daki he tumara. Daki trina dori gora daki he tumara. Dante Trinadori Gora Daki He Tomara. Dante Trinadori Gora Daki He Tomara. Pakoni Ishwarma Hridaya Mandire Kripa Kori Sohama Hridaya Mandire. Kripa Kori Ishwarma Hridaya Kripa Kori Sohama Hridaya Mandire. Все вместе. Gauranga Karnako Nahi Samapatita prabhu nahi tribhuvan. Shridoya Nakori Be Patita Dikiya Jajidoya Nagari Be Patita Dikiya. Shridoya Nakori Be Patita Dikiya Jajidoya Nagari Be Patita Dikiya. Patita Pavana Nama Kishera Lagiya Patita Pavana Nama Kisera Lagiya. Patita Pavana Nama Kishera Lagiya Patita Pavana Nama Kisera Lagiya. Все вместе. Gauranga Karuna Kara Dina Dina Jane Samapatita prabhu nahi tribhuvane. Podiche Bhavatu Fane
Uriche bhavatu fane nahi kanishaya. Uriche bhavatu fane nahi kanishaya. Chichirana taranidane dashe koro. Chicharana taranidane dase koro para. Chicharana taranidane dase koro para. Chicharane taranidane dase koro para. Oranga karuna kora hina hina tane samapatita prabhu nahi tribhuvane. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dashiranudasa. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasaranudasa. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dashiranudasa. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasaranudasa. Prajana Koroye Siddha Narotamudasa. Pratana koroye sada Narotamadasa. Prajana Koroye Siddha Narotamudasa. Pratana koroye sada Narotamadasa.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Jai Jagannath, Jai Shama Sundar, 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 Jai Jagannath. Jai Shama Sundar, Jai Jagannath, Jai Shama Sundar, Jai Jagannath, Jai Shama Sundar, Jai Jagannath, Yashodanandana, Jai Jagannath, Yashodanandana, Jai Jagannath. Yasodanandana, Jai Jagannath, Yasodanandana, Jai Jagannath, Jai Radha Kanta, Jai Jagannath, Jai Radha Kanta, Jai Jagannath, Jai Radhakanta, Jai Jagannath, Jai Radhakanta, Jai Jagannath, Rohini Nandana, Jai Baladev, Rohini Nandana, Jai Baladev, Rohini Nandana, Jai Baladev, Rohini Nandana, Jai Baladev, Jai Haladara, Jai Baladev, Jai Haladara, Jai Baladev, Jai Haladhara, Jai Baladev, Jai Haladhara, Jai Baladev, Jai Yogamaya, Jai Subhadrama, Jai Yogamaya, Jai Subhadrama, Yansiyodamaya, Jai Subhadram, Jai Yashodamaya, Jai Subhadram, Jai Bhakti Datri, Jai Subhadrama, 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 Jai Vaishnavastra, Jai Sudarshan, 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 Jaya Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadrama, Jagannath, Jai Baladeva, Jai
Dhamma Adama Kichuna Bachi Lajachi Tile Kakola Kahe Premananda Emana Gauranga Vidoya Gariya Ola Vacha Gauranga Kaha Gauranga Raha Gauranga Nare Chaitanya Dana Parama
Madgavirapi Gopala Sri Kriyat Kripaya Jai Tadaiva Sambhaya Vipa Rishi Yusta Priya Jana Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatha Prajava Vancha Gopatarupisha Vipasirudhyacha Atitanayo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kudanchit kalindita tabipina sangita karaho Daviri nari Vadana Kamala Svadamadupa Shambhu Brahma Madapati Ganesha Chitopado Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavitame Jagannatha Swami Nayana Patagami Balabhadra Subhadra Jagannatayate Namaha Shri Jagannatayate Namaha Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Jaya Advaita Chandra Gaura Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm reading from Sri Chaitanya Charitamrita. Мы будем читать из Шри Чайтанья Чаритамриты. Madhya Lila, chapter 13, Мадхя Лила, 13 глава, which speaks about the Ratha Yatra festival in Jagannath Puri. который рассказывает о фестивале Радха-ятры в Джаганнатха-пури. So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, up to this point, was describing how Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing and singing before the cart of Lord Jagannath. Кришнадас Кавирадж Госвами Махарадж рассказывает в связи с этим, как Господь Чайтанья, он поет и танцует перед колесницей Господа Джаганнатхи. Sarup Damodar Goswami was singing. Господь Сарупа Дамодара Госвами говорил, поет. And he began to sing a song. И он начал петь песню. Seta Parananata Painu Yahalagi Madanadahani
Judigenu. Now I've gained the Lord of my life. Наконец-то я обрел Господа своей жизни, In the absence of whom в отсутствии которого I was being burned by Cupid and was withering away. я сгорал, сжигаемый стрелами Купидона, которые уносили меня. Srila Prabhupada writes in it, I just said 13, text 113. 130. 113. This song refers to Srimati Radharani's meeting with Krishna at the holy place of Kurukshetra. Эта песня, она обращается к Шримати Радхарани, которая в святом месте встречается с Кришной на Курукшетре. Where Lord Sri Krishna and his brother and sister came to visit when there was a solar eclipse. Куда Господь Шри Кришна приехал с братом и сестрой во время солнечного затмения. It is a song of separation from Krishna. В этой песне описана разлука с Кришной. When Radharani met Krishna at Kurukshetra, she remembered his intimate association in Vrindavan, and she thought, now I have gained the Lord of my life. Когда Радхарани встретила на Курукшетре Кришну, она вспомнила о том, как она была близка, как они были близки во Вриндаване, и подумала: наконец я снова обрела властелина моей жизни, Кришну. In his absence, I was being burned by the arrow of Cupid, and thus I was withering away. Now I have my life again. В разлуке с ним я иссыхала от жара стрел Бога любви. Теперь я снова ожила. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. So today we'd like to try to say something about the Rath Yatra festival of Lord Jagannath. Итак, сегодня мы постараемся сказать что-то о фестивале Радха-ятры Господа Джаганатхи. In the Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 3, В Чайтанья Чаритамрите в Ади Лиле, в 3 главе, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describes the words of Krishna. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает слова Кришны. And Krishna was saying to himself that for so long I haven't given the love of the residents of Vrindavan. И Кришна, обращаясь сам к себе, говорит, что на протяжении столького времени я уже не давал любви к самому себе обитателей Вриндавана. And it's only that love of the residents of Vrindavan which fully satisfies Krishna. Но только любовь обитателей Вриндавана к Кришне, она его полностью удовлетворяет. So we should understand something about this festival. Итак, мы что-то должны понять в отношении этого фестиваля. If Lord Ananta Sesh, with his millions of mouths, would try to describe the glories of the Rath Yatra festival for unlimited time, he might be able to describe a tiny little bit. Если бы Господь Ананта Шеш своими бесчисленными клобуками попытался прославить всю славу Радха-ятры и делал это на протяжении безграничного времени, он бы описал только маленькую толику всей славы. It's a very, very elevated topic. Это очень-очень возвышенная тема. How do we explain this topic to outside people? Как же мы можем представить эту тему для людей, которые пришли со стороны? That was my dilemma a few years ago in Budapest, Hungary, when for the first time in something like 20 years they asked me to give a talk to outside people. Это дилемма, с которой я впервые столкнулся несколько лет назад, когда меня попросили в Будапеште прочитать лекцию перед Радха-ятрой для людей, которые пришли со стороны, с улицы. It was at their Rath Yatra festival in downtown Budapest. Это был фестиваль Радха-ятры в нижнем городе Будапеште. And so I looked around to see what kind of people were there. И я оглянулся вокруг и посмотрел, какого рода люди там собрались. Aside from the devotees, it didn't look like anyone was there for the Rath Yatra.
И за исключением преданных было похоже, что мало кто из них вообще когда-либо присутствовал на Радха-ятре. Most of the people were there for the big gambling casino right next to the Rath Yatra cart. Много пришли из большого такого здания казино, которое было прямо возле Радха-ятры. And they were all coming out with hamburgers and beers and cigarettes and their arms around girls who I really hope were their wives or girlfriends, I don't know. И они держали в своих руках там пиво, сигареты, гамбургеры, и другой рукой они обнимали, я надеюсь, своих жен, скорее всего, подружек, любовниц. What am I going to say? Что, предполагается, должен сказать? So the best thing to do is just tell the truth. И лучше в этом случае говорить правду. So I told them this festival celebrates rescuing God from mechanical religion and bringing him to the village of our heart. Я им сказал прямо, что этот фестиваль отмечает событие, когда Господа воруют из традиционной религии и привозят его в деревню сердец, в деревню своего сердца. Because today people in general, especially in the West anyway, I don't know so much in Ukraine, but in the West they like organized religion about as much as they like terminal cancer. Я не знаю, как здесь, на Украине, но на Западе там люди обычно обращаются к религии только тогда, когда они получают известие о том, что они больны раком. Maybe less. Ну, может быть. Maybe less. Maybe they like the cancer better. Ну, может быть, немножко меньше, но вот что-то вроде этого. So this is the truth. Да, это правда. Krishna's pastimes in Vrindavan are very, very special. Игры Кришны во Вриндаване, они очень и очень особенные. And the love of the Brijbasis is very crooked. И любовь Бриджабаси к Кришне очень такая неоднозначная, ну, то есть непрямая, да, то есть. How many of you have been to the place called Prem Sarovar near to Barsana? Raise your hand. Кто из вас был в таком месте, которое известно как Према Саровар на Варшане? Поднимите руки. So some of you know the story there. Может быть, кто-то слышал эту историю тогда. On one occasion, Srimati Radharani was sitting on Krishna's lap there. Однажды в каких-то обстоятельствах Шримати Радхарани сидела там на коленях Кришны. And a bumblebee came and saw the lotus eyes of Radharani and thought, "Oh, nectar." И туда влетел шмель, и он увидел лотосные глаза Шримати Радхарани и подумал: «Вау, какой нектар!» So he started buzzing around Radharani's eyes. И он начал жужжать вокруг, летать вокруг глаз Шримати Радхарани. Radharani started waving her hand to make the bee go away. И Шримати Радхарани начала отмахиваться рукой, стараясь, чтобы шмель улетел. But when the bee saw her hands, he thought her hands were also lotuses. Но когда шмель увидел ее ладони, он подумал: о, ее ладони также подобны лотосам. And then Srimati Radharani started saying, "Go away." И тогда Шримати Радхарани сказала: убирайся. And when the bee smelled the fragrance coming from Radharani's mouth, he became even more eager. И когда он почувствовал аромат, исходящий из ее уст, тогда у него развилось еще больше желания. It was a very dangerous situation. Таким образом возникла очень опасная And then very ситуация. bravely, Krishna's good friend Madhu Mangal stepped forward. И тогда очень отважно лучший друг Кришны Мадху Мангал, он вступил в He took a действие. stick and he drove the bumblebee away. Он схватил палку и выгнал этого шмеля прочь. And he was very proud of himself. И он был очень горд самим He'd собой. been such a hero. О, я такой герой. So he announced very proudly, Madhusudan is gone. И очень гордо он во всеуслышание заявил: Мадхусудан ушел. Because Madhusudan
is a name for the bumblebee. Потому что Мадхусудан – это имя шмеля. But Madhusudan is also a name for Krishna. Но Мадхусудан – это также имя Кришны. And when Srimati Radharani heard those words, Madhusudan is gone, she thought, my Pranavallabha Krishna is gone? И когда Шримати Радхарани услышала эти слова, что Мадхусудан, мой Пранавалабха, то есть любовь моей жизни, ушел, And she began to cry. тогда она начала рыдать. She's sitting on Krishna's lap. Она сидит на коленях Кришны. Rupa Goswami, in his book Ujjvala Nilamani, describes 4 different types of separation. Рупа Госвами в своей книге «Уджвала Ниламани» он описывает 4 вида разлуки. Purvaragas tatamana, prema vaichitya mityapi, tatapi. These 4 types, Purvarag, Man, Prema Vaichitya, and Prabhas. Есть 4 вида разлуки: Пурвараг, Ман, Према Вайчитрия и Прабхас. It's a complicated topic. Это сложная тема. But Prema Vaichitya is when the lover and the beloved are together, but they're feeling separation. И Према Вайчитрия – это особый вид разлуки, когда возлюбленная и возлюбленный, они находятся вместе, но при этом испытывают разлуку. Radharani was sitting on Krishna's lap. Радхарани сидела на коленях Кришны, But she's feeling separation from Krishna. и при этом испытывала разлуку с Кришной. And when she started crying in separation, И она начала рыдать в разлуке. and seeing her mood, Krishna also started crying. И видя ее настроение, Кришна также начал плакать. And their tears formed that place which is known as Prem Sarovar. И их слезы образовали это озеро, которое с тех пор называется Према Саровар. Krishna at that time was thinking to himself, the love of Srimati Radharani is very extraordinary. И тогда Кришна подумал сам про себя, что любовь Шримати Радхарани – это нечто сверхудивительное. It's very contrary. Она очень противоречивая. When we're together, she feels separation. Когда мы вместе, она испытывает разлуку. And when we're separated, she feels union. А когда мы в разлуке, она чувствует единство. So I should leave Vrindavan. И поэтому я должен оставить Вриндаван. Krishna had another desire also. У Кришны было также другое желание. Vishwanath Chakravarti Thakur, he says one may question, why did Krishna leave Vrindavan? Вишванат Чакраварти Такур говорит, что кто-то может задать вопрос, почему Кришна покинул Вриндаван. If you say that Krishna loves the Brijbasis and the Gopis more than anyone, then why would he leave Vrindavan? Если вы говорите, что Кришна любит Бриджабаси и обитателей Вриндавана больше, чем кого бы то ни было, то тогда почему он оставляет Вриндаван? Vishwanath Chakravarti explains. Вишванат Чакраварти Такур описывает, объясняет. He says that just as a goldsmith needs to prove the purity of gold, and he does it by heating it, melting that gold. Точно так же, как ювелир, который мастер по золоту, он должен проверить качество золота, но не повредить расплавкой золота, проверить его чистоту. So in the same way, Krishna wanted to show the beauty, the purity of the love of the Brijbasis and Gopis. Таким образом, Кришна хотел показать всем чистоту любви Бриджабаси и Гопи для всех остальных. So he applied the fire known as Vipralamba Agni, the fire of separation. И поэтому он использовал особый вид огня, Випраламбха Агни. Это любовь, это огонь разлуки. If he hadn't left Vrindavan, no one would know the glory of the Gopis. Если бы он не оставил Вриндаван, никто бы не знал истинную славу Гопи. Prior to that, Krishna was always keeping the Gopis very secret. No one knew.
До этого Кришна и гопи проводили очень сокровенные игры, никто об этом не знал. When Krishna went to Mathura, he told his dear friend Uddhava, Uddhava, you must go to Vrindavan and give them a message of love. Когда Кришна приехал в Мадхуру, он послал во Вриндаван своего дорогого слугу Удаву, и он сказал: ты должен поехать во Вриндаван и передать им мое послание. They're feeling so much separation from me. Они чувствуют так много разлуки со мной. You must go there and console them. Ты должен поехать туда и успокоить их. Now Uddhava, he's very expert. He's a scholar. Удава, он очень опытный, он ученый. Uddhava is a disciple of Brihaspati. He knows how to console people. He's very expert counselor. И он знает, как консультировать людей, он очень опытный наставник. And so he went there and he was preaching to them. И он отправился туда, и он проповедовал. Na sochati na kankshati samasarveshu bhuteshu. You should don't hanker, don't lament, just be equipoised in everything. Он говорил: вы не должны ни скорбеть, ни сожалеть ни о чем, вы должны равно располагаться ко всему, относиться ко всему. And Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they said, what are you saying? Но Нанда Махарадж и матушка Яшода, они говорили: что он такое говорит? Uddhava, he told Nanda Maharaj and Mother Yashoda, Удава сказал Нанде Махараджа и маме Яшоде: Yuvayoreva naivayam atmajo bhagavan hari sarvesham atmajo yatma pita mata sa ishvara. He said, actually, you shouldn't lament because Krishna's not really your son. Он сказал: в действительности вы не должны скорбеть, потому что по-настоящему Кришна не ваш сын. Atmajo Bhagavan Hari, he's Bhagavan. Он Бхагаван. He's everyone's father and mother. Он отец каждого и мать каждого. Yatma Pita Mata, he has no father or mother. У него нету ни матери, ни отца. When Nanda Maharaj heard this from Uddhava, Когда Нанда Махарадж услышал это от Удавы, Nanda Maharaj, he said, Uddhava, what are you saying? он сказал: что ты имеешь в виду вообще? This is nonsense. Это какие-то глупости вообще. Nanda Maharaj says, we know Narayan. Мы знаем Нараяну, сказал Нанда We Махарадж. have a deity of Narayan in our house. У нас даже божество Нараяна есть в нашем доме. Narayan is aptakam. He's fully satisfied. Он аптакам, он полностью удовлетворен. But our Gopal, Но наш Гопал, he's very greedy. он очень жадный. Lord Narayan, he's he's aptakam, apmaram. He doesn't want anything. Господь Нараян, он аптакам, атмарам, он сам удовлетворен и сам удовлетворен, он ничего не желает. But our Gopal is a breastfed boy. Но наш Гопал очень проказный такой. Он грудной ребеночек, он питается грудным молоком матери. He cries when he can't have the breast of his mother. И он плачет, когда не получает достаточно грудного молока. How can you say he's Bhagavan? Как при этом ты можешь говорить, он Бхагаван? Lord Narayan is Satya Sankalpa. He always tells the truth. Господь Нараян, он Сатья Санкалпа, он всегда говорит только правду. But our Gopal, Но наш Гопал, сам he's a понимаешь. Mithyachari. He tells lies. Он Митьячари, он часто обманывал. Lord Narayan, he maintains the whole universe. He's known as Vishvambar. Господь Нараян, он поддерживает всю Вселенную, поэтому его называют Вишвамбара. But our Gopal, he depends upon us for his food. Но наш Гопал, он зависит от нас даже в еде. Everyone serves Lord Narayan. Все служат Господу Нараяне. But our Gopal, sometimes he's carrying my shoes on his head. Но наш Гопал, иногда он носил мои сандалии у себя на голове. How can you say he's Bhagavan?
Как при этом ты можешь говорить «Он Бхагаван»? Uddhava, I thought you were a learned person. Удава, я знаю, что ты образованный человек. I see you're Я just a думал. boy. You don't know anything. Но теперь я вижу, что ты обычный парень, ты вообще ничего не понимаешь. You wanted to pacify us, Ты хочешь успокоить нас, but you've just made our feelings made us feel so much worse. но при этом ты сделал наши чувства еще хуже. Uddhava was watching all this. Удава смотрел на все это. Uddhava had never seen love like this before. Он никогда не видел любви, подобной этой. The other day we spoke about how Gyan and Aishvarya, Priti Sankuchita, they make the love shrink. Несколько дней назад мы говорили, что Гьяна и Вайрагья, они иссушают любовь, они делают любовь такой сухой, уменьшают. But this Nanda Maharaj, just Gyan just makes his love more and more intense. Но у Нанды Махараджа это знание делает его любовь более и более интенсивной. Uddhava thought, I came here to tell them, don't cry. Удава подумал, что я приду и скажу им, не плачьте. But now I feel like telling them, cry more, cry more. А теперь я чувствую, что мне надо говорить им, плачьте, плачьте еще больше. Uddhava had never seen love like that before. Удава никогда не видел любви, подобной этому. And this was one of Krishna's purposes. И это было одно из целей Кришны. Krishna had opened up the Braj University of Prem. Кришна решил открыть университет в Раджа Премы. There was one student in the school. И в этом университете был один единственный студент. And that was Uddhava. И это был Удава. He was the only qualified person. Потому что он был единственно квалифицированный для этого человек. So Krishna was gone from Vrindavan for so long. Кришна ушел из Вриндавана на такой большой промежуток времени. And we were speaking about how the gopis were crying in separation from Krishna. И мы говорили о том, как гопи, они рыдали в разлуке с Кришной. And Krishna was crying in separation from them. И Кришна, он также рыдал в разлуке с Вриндаваном. At night, he was calling out in the middle of his sleep, Gopi, Gopi, Radha, Chandravali, Lalita, Vishaka. Но посреди ночи, сквозь сон, он иногда выкрикивал «Гопи, Гопи, Чандравали, Лалита, Вишака». Radha. Радха. And pulling on the clothes of those queens of Dwarka. И тянул за одежды цариц Двараки. And those queens are thinking, what is these other ladies that he's talking about? И при этом царица и его жены думали, какие-то имена женские напоминают при этом, что это такое. So Raghunath Das Goswami describes that one day there was a very interesting conversation. И Raghunath Das Goswami. Рагунат Дас Госвами, он описывает, что однажды произошла очень интересная беседа. Rukmini came to Krishna and she said, who is this Radha? Рукмини подошла к Кришне и спросила, а кто это такая Радха? Krishna said, who? Кришна спросил, кто? Radha. Can you say that again? Ты можешь сказать еще раз? Krishna became fully ecstatic just hearing the sound of the name of Radharani. И Кришна пришел в полный экстаз, просто слыша имя Шримати Радхарани. And so then Krishna began to explain to Rukmini and some of the other queens the glories of Radharani and the gopis of Vrindavan. И тогда Кришна начал описывать Рукмини и другим царицам Двараки славу гопи Вриндавана. And those queens, they said, we want to meet this Radharani. И тогда царицы, они сказали, ну мы хотим увидеть их, встретиться с We've never heard of love like this before. Мы никогда не слышали о такой любви до этого. Krishna's not crying in the middle of the night and calling our names. Кришна не плачет посреди ночи, не зовет наши имена.
how can we meet this Radharani and the Как мы gopis? можем встретиться с Радхарани из Гопи? And Krishna looked very sad. И Кришна выглядел очень печально. He said, it's very difficult. Он сказал, это очень сложно. Very difficult for Krishna. Это очень сложно для Кришны. He said, I can't go to Vrindavan. Он сказал, я не могу пойти во If Вриндаван. I go to Vrindavan, then Sishyapal and Dantavakra and all the powerful kings will understand how dear Vrindavan is to me, and they'll all attack Vrindavan. Потому что если я пойду во Вриндаван, то тогда все эти демоны, Шишупала, Дантавакра, они поймут, насколько дорог мне Вриндаван, и тогда они, чтобы доставить мне боль, будут атаковать Вриндаван. So I can't go there. Я не могу туда пойти. And they won't come here. И они не могут прийти сюда. Did you ever think, Вы никогда не думали, не why are the задумывались? gopis crying when Krishna goes to Mathura? Почему гопи плачут, когда Кришна отправляется в Мадхуру? From Vrindavan to Mathura, it takes you a few hours to walk. От Вриндавана до Мадхуры всего пару часов пешком ходи. What's the big problem? В чем проблема? The problem is they don't want Mathureshwar Krishna. They don't want Krishna in Mathura. They want Krishna in Vrindavan. А проблема в том, что им не нужен Мадхурешвар Кришна, им нужен Кришна во Вриндаване. The gopis are not like tourists. Гопи, они не подобны туристам. It's not just that they want to see Krishna and have their selfie taken with Krishna. Это не то, что они хотят посмотреть на Кришну и сделать селфи на фоне Кришны. They want to serve Krishna. Они хотят служить Кришне. And they're thinking, how can we serve Krishna in Mathura? И они думают, как мы можем служить Кришне в Мадхуре. The place is useless. Это место бесполезное. There's no Vrindavan forest, no Jamuna river, no Govardhan hill. Там нету леса Вриндавана, нету Говардхана, нету Ямуны. There's just elephants and noise and horses. Там эти слоны, шум и лошади. How can we serve Krishna in that place? Как мы можем служить Кришне в этом месте? So Krishna told the queens, I can't go to Vrindavan and the gopis won't come here. И поэтому Кришна объяснил царицам Двараки, что гопи не могут прийти, я не могу прийти во Вриндаван, и гопи не могут прийти He said, сюда. but there's one thing we can do. Но он сказал, но есть только одна вещь, которую мы можем сделать. He said, very soon there's going to be a solar eclipse. Очень скоро будет солнечное затмение. And all the residents of India will go to the place known as Kurukshetra. И все обитатели Индии отправятся в место под названием Курукшетра. So the Brijbasis will also go there. И бриджабаси они также отправятся туда. And when they go there, then you can see them. И когда они пойдут туда, то там вы можете увидеть их. Then Krishna wrote a letter. И Кришна решил написать письмо. And he sent it to the residents of Vrindavan. И он послал его обитателям Вриндавана, жителям Вриндавана. And Nanda Maharaj, he called for everyone in Vrindavan to come to the assembly house. We have a letter from Krishna. И Нанда Махарадж, он собрал всех обитателей на собрание Вриндавана и сказал, мы получили письмо от Кришны. And Krishna in the letter spoke many sweet words to all of his friends. И Кришна в этом письме, он сказал множество сладких слов всем своим друзьям. And he spoke some little crooked messages, hidden messages for the gopis. И он также послал такое скрытое послание гопи. And he said, my dear friends in Vrindavan, I miss you, I want to see you. Он сказал, мои дорогие друзья во Вриндаване, мне так вас не хватает, я хочу увидеться с вами. But I can't go there, you can't come here. Вы не можете, я не могу пойти туда, вы не можете прийти сюда. So I have a plan. Поэтому у меня есть план. If you think it's a good idea, then perhaps we could meet at Kurukshetra. И если вы сочтете это хорошей идеей, то тогда, возможно, мы можем встретиться на Курукшетре.
All the cowherd people agreed, very good idea. И все жители Вриндавана восприяли. Очень хорошая идея. And then Krishna said, and I have a special message for my cowherd boyfriends. Но тогда Кришна сказал, у меня есть особое послание моим друзьям, мальчикам-пастушкам. Why a special message for the cowherd boyfriends? Почему? Какое особое послание для пастушков? Those cowherd boyfriends are the so-called husbands of the queens of Gopi, of the gopis of Vrindavan. Потому что эти мальчики-пастушки, теперь они так называемые мужья гопи Вриндавана. Krishna told them, he said, my dear friends, I miss you so much, I want to see you. Кришна сказал им, мои дорогие друзья, мне вас так не хватает, я хочу увидеть вас. But if you love me, then you'll do some service for me. Но при этом он сказал, если вы по-настоящему любите меня, то вы тогда можете сделать для меня особое служение. If everyone comes to Mathura, what will happen to the cows? И если все приедут в Мадхуру, то что же тогда произойдет с коровами? So if you love me, you should stay behind and take care of the cows. Таким образом, если вы по-настоящему любите меня, то оставайтесь и позаботьтесь о моих коровах. Did you ever wonder why Krishna likes the cows so much? И пастушки не подумали, вау, Кришна так любит своих коров. The cows take part in all of Krishna's pastimes. Корова участвует во всех играх Кришны. So those boys, they said, Krishna's asking us, we must stay. И эти мальчики, теперь уже мужчины, сказали, да, Кришна хочет, мы должны это сделать, мы должны And this way остаться. Krishna paved the way so that he could meet with the gopis alone. Таким образом, он как бы оставил их в стороне, чтобы мог встретиться с гопи наедине. In the meantime, people were coming from all over India. И в соответствующее время позже люди начали стекаться со всей Индии. There were millions of people marching, walking for days, weeks, months. Миллионы людей шли, ехали, добирались со всех сторон. All the kings of India were going to Kurukshetra for some punya labha, to get some piety. Все цари с Бхаратаварши, они прибыли на Курукшетру для того, чтобы пополнить запас пунья лабхи. But the members of the Yadu dynasty, they weren't thinking of getting piety. Но члены династии Яду, они пришли туда не для того, чтобы выполнять запас благочестия. They were just thinking, how can we serve Krishna? Они думали только об одном: как мы можем служить Кришне. And the Brijbasis, who were also going to Kurukshetra, what were they thinking? И бриджабаси, которые также прибыли на Курукшетру, о чем же они думали? They were thinking, if we can just see Krishna. Они думали, мы только хотим увидеть Кришну. Ai dina dayadanata he maturanata kadavalokyase. This is the prayer spoken by Madhavendra Puri. Это молитва, воспетая Мадхавендрой Пури. Ai dina dayadanata he maturanata kadavalokyase. Oh, my dear Lord, I'm very Dina, you're very kind, you're merciful, Dina Dayadranata, you're the Lord of those persons who are very, very poor and fallen. О, мой дорогой Господь, Ты господин тех, кто очень несчастный, бедный. He said, Mathuranatha, now you become Mathuranatha. Теперь Ты стал Мадхуранатхой, повелителем Мадхуры. Why is Madhavendra Puri calling Vrindavan Krishna Mathuranath? Почему Мадхавендра Пури называет Вриндавана Кришну Мадхуранатхой? This is Parokshavad. We were speaking of the other day. Парокшавада, то есть это такая скрытая, неоднозначная слова. By addressing him as Mathuranath, the Lord of Mathura, he's indicating, now you left Vrindavan, you don't care about us anymore.
В этих словах скрытый смысл в том, что теперь ты стал повелителем Мадхуры, и ты не заботишься вообще тебе начихать на жителей Вриндавана. You're no longer Vrindavan Bihari, now you're Mathuranath. Теперь ты не Вриндаван Бихари, возлюбленный обитатель Вриндавана, теперь ты Мадхуранат, повелитель Мадхуры. Mathuranatha kadava lokyase, Hridayam tvada loka kataram. My heart is suffering so much. Мое сердце так сильно страдает. I just want to see you. Я просто хочу видеть тебя. Daita brahmyati kim karomyaham. I'm becoming very, very confused. I just want to see you. Я полностью сметен и схожу с ума. Я просто хочу увидеть тебя. This is a prayer of Madhavendra Puri. Это молитва Мадхавендра And Пури. this is the prayer of the Brijbasis and the Gopis. И это молитва Бриджабаси и Гопи. When the members of the Yadu dynasty were going to Kurukshetra, Когда члены династии Яду, они отправились на Курукшетру, for hundreds of miles around, people thought it was an earthquake. на расстоянии сотен миль люди думали, что происходит землетрясение. The ground was shaking Земля просто тряслась. because there were hundreds and thousands of war elephants coming from Dwarka. Потому что из Двараки шла громадная армия, сотен и тысяч боевых слонов. Some people thought it must be the end of the universe Многие люди думали, наверное, пришел конец Вселенной. because the sun is exploding. Потому что солнце в затмении. What they saw, all those elephants and all those warriors were wearing gold and silver armor. И когда они... потому что солнце не в затмении, наоборот, взрываются, да, то есть, потому что все эти солдаты, они были в золотых украшениях. Their chariots were made out of so much silver and gold. Их колесницы были сделаны, там было столько золота и серебра. And in the back of their chariots were big piles of priceless jewels they were going to give away in charity. И за колесницами были большие такие кладовые, где были горы драгоценных камней, которые они, предполагалось, должны были раздавать как пожертвования. So when the rays of the sun hit that golden armor and those jewels, it created a blinding light which went for hundreds of miles. И когда лучи солнца попадали на это все, на это шествие, то, отражаясь, они производили такой ослепляющий свет на сотни миль. In this way, Krishna was going with his hundreds and thousands of sons and millions of warriors and a huge army from Dwarka. Таким образом проходило шествие Кришны из Двараки с сотнями, тысячами своих сыновей, с громадной армией воинов и все это шествие. At the same time, there was another procession also going to Kurukshetra. А в то же самое время шла еще одна процессия на Курукшетру. And that was the residents of Vrindavan. И это были обитатели Вриндавана. They didn't have war elephants. У них не было боевых слонов. They had some old bulls that they put in front of them. У них были старые быки, валы, которые они впереди себя Why were пустили. those old bulls coming? Почему эти старые быки шли? Because those bulls were Krishna's pets. They were his friends when he was growing up. Потому что это были любимые еще с детства бычки, с которыми Кришна любил играться в They детстве. weren't riding on chariots pulled by horses that were made out of silver and gold. Они не ехали деревянные такие, как телеги, которые были запряжены ослами, да, валами. And they didn't have big piles of jewelry and gold and things in the back of their carts. И у них не было таких там больших вазов с драгоценностями, там, с золотом, бриллиантами. They had big piles of gobar, cow poop. А у них были такие повозки с продуктами молока, кучами навоза. Why are they
carrying cow poop Я to правильно перевел? Kurukshetra? Продукты коров. Вот. Why are they carrying cow dung, gobar, to Kurukshetra? Чего они везут на Курукшетр этот кучу навоза коровьего? Everybody wants to give in charity in Kurukshetra. Все собираются давать пожертвования на Курукшетре. It's very pious. Это очень пополняет запас So the благочестия. kings are bringing great piles of gold and silver and jewels to give away in charity. Поэтому все хотят раздавать золото, серебро, чтобы давать пожертвования. The Brijvasis are going to give away gobar, cow dung. А что, Бриджаваси собирается раздавать этот гобар? Have some gobar. Вот, кто-то протягивает руку, они им туда лепешку. They're carrying the gobar because Krishna, he likes things which are cooked over the gobar fire. Они везут все эти лепешки из навоза коровьего, потому что Кришна очень и очень любит, когда пища приготовлена на этих навозных лепешках. Especially from the cows of Vrindavan. Особенно навоз от коров Вриндавана. Because those mother cows and their baby calves, they couldn't walk that long distance. Потому что коровы и их телята, они не могут ходить на большое расстояние. The gopis of Vrindavan were in that procession. Гопи и Вриндавана, они также были в этой процессии. They were becoming mad. И они просто сходили с ума. And sometimes they were running like the wind. We're going to see Krishna. И какое-то время они просто срывались и бежали, как ветер, и они кричали: «Мы хотим увидеть Кришну». And then other times, thinking about Krishna, suddenly they would stop and become stunned in ecstasy, and they couldn't move. Но потом какие-то мысли о Кришне завладевали ими полностью, и они останавливались и оцепенели в размышлениях о Кришне. Then again they would run. И никуда не могли идти. Потом они опять Then they бежали. would fall down on the ground. А потом они падали на землю. Sometimes they were crying. Иногда они кричали, In this плакали. way, the residents of Vrindavan were making their way to Вот так Kurukshetra. вот жители Вриндавана шли на Курукшетру. So Krishna arrived there in Kurukshetra with the members of the Yadu dynasty. Итак, Кришна, он ехал на Курукшетру в окружении членов династии Яду. Krishna was dressed like a very powerful royal king. И при этом он был одет как очень могущественный царственная особа. He had all the best warriors around him, Satyaki and Bhimasen and Balaram and others. Его окружали самые могучие воины истории человечества: Сатьяки, Бхима, Satyaki. Сатьяки. And then someone came and gave Krishna a message. И потом кто-то подошел и передал Кришне послание. There are some village people here from a place called Vrindavan. Тут есть деревенские жители из деревни под названием Вриндаван. They're asking about you. И они спрашивали о тебе. Krishna immediately went and slipped away from everyone. И немедленно Кришна, он просто выскользнул из общения всех остальных. Took Balaram with him. И он взял с собой Балараму. And they went and they changed their clothes. Они пошли, они сменили свою одежду. And they dressed like very simple cowherd boys. Они переоделись в одежды очень простых пастушков. And then they ran to that place. И они побежали в то место. And from a distance, Krishna could see Nanda Maharaj. И с расстояния Кришна увидел Нанда Махараджа. And Krishna started calling out, Bapa, Bapa, Father. И Кришна начал кричать: «Бапа, Бапа, Отец, Отец». And Nanda Maharaj called, Krishna, Krishna. И Нанда Махарадж начал кричать: «Кришна, Krishna went Кришна». running there. Кришна бежал туда. And he offered obeisances at the feet of his father. И он предложил свои поклоны к стопам своего отца. Because he realized that Vasudev and Devaki were there, and some of the residents of Dwarka. Потому что где-то здесь находились также обитатели Двараки, Васудев и Деваки. He can't show them so much love to Nanda Maharaj in front of them. Поэтому он не мог проявлять в их присутствии много любви Нанды Махараджа. Then Nanda Maharaj picked him up and embraced him. Нанда Махарадж, он поднял его и обнял. And then Krishna said, Bapa,
И Кришна Bapa means сказал, father. Бапа, это означает папа, отец. Where's Mata? Where's mother? Где мата, где мама? And then the Maharaj just pointed to one cart a little ways away that had a covering over it. И Нанда Махарадж просто рукой указал в направлении одной колесницы, которая была на расстоянии, была покрыта. And Krishna and Balaram went running there. And Balaram went running there. Ага. И Кришна и Баларама побежали туда. Mata, Mata. And Mother Yashoda, she hearing the sound of her Gopal, she began to call out, Kanu, Kanu. И они побежали, начали кричать «Мама, мама!» И, услышав их крик, мама Яшода начала в ответ кричать «Кару, Кару! Кану, Кану! Kanu. Кану, Кану!» Karu. And Krishna went and jumped in the arms of Mother Yashoda. И Кришна, он просто прыгнул в объятия мамы Яшоды. Mother Yashoda's tears are flowing down her face. Слезы текли рекой из глаз мамы Яшоды. And the milk from her breast was pouring out. И молоко из ее груди также просто брызгало. Krishna was getting a bath. Кришна просто принял омовение. And Mother Yashoda was just looking at the face of her Gopal. Мама Яшода смотрела на лицо Гопала. At that time, Devaki stepped forward. И в это время Деваки, она вышла вперед. And she spoke in a way that, please excuse me, but ladies are expert at this kind of thing. И она начала говорить таким образом, прошу прощения, но женщины умеют говорить таким образом. Ladies know the art of speaking externally very nice, but in a very kind of cutting way. У них есть это искусство внешне говорить очень приятные слова, но по-настоящему это, такой He's a married man. нож в спину. Okay. Вы женаты, вы знаете, да, уже? Devaki at that time, she said, Yashoda, I just want you to know we appreciate so much that even though he's not your son, you've been taking such good care of Krishna. Яшода, и она подошла и сказала: Яшода, мы так счастливы, что вы приехали, и хотя Кришна не ваш настоящий сын, но вы так хорошо заботились о нем. In this way, she's trying to put some knife in the heart of Yashoda. Таким образом, она пыталась нож в сердце вставить маме Яшоде. But Devaki was defeated. Но Деваки была побеждена. Because Yashoda didn't even hear what she said. Потому что ее даже не услышали, что она сказала. She was just looking at the face of Gopal and crying, my Gopal, my Gopal. Яшода, она просто смотрела в лицо Гопала и просто плакала, и ничего не слышала этого. And Devaki's words had no effect on her. И слова Деваки вообще не произвели никакого эффекта на нее. Then Krishna, he called for Uddhava. И тогда Кришна позвал Удаву. Uddhava, come with me. Удава, пошли со мной. And he put Uddhava in front of him. И он поставил Удаву перед собой. And Krishna and Uddhava, not both Balaram, without Balaram, they went to see the gopis. И Кришна и Удава, не Баларама, они пошли встретиться с Гопи. He didn't bring Balaram because the gopis become very shy around Balaram. Они не взяли с собой Балараму, потому что в присутствии Баларамы Гопи чувствуют себя всегда смущенными. Why did he put Uddhava in front of him? Почему он Удаву поместил вперед себя? He wanted to give them a message. Потому что он хотел передать им свое послание. I never forgot you. Я никогда не забывал вас. I sent a message of love to you with Uddhava. Я послал вам послание любви с Удавой. That was Krishna's subtle message to the gopis at Kurukshetra. Это было такое тонкое, скрытое послание Гопи от Кришны. When the gopis saw Krishna, they had such a mixture of feelings. Когда Гопи увидели Кришну, у них был такой микс чувств, такая помесь чувств. They were so happy to see him. Они были, с одной стороны, так счастливы видеть его, They became a little shy. и они немножко, смущались. At the same time, they were a little angry. В то же самое время они были немного злы. You left us.
Ты любишь You нас? promised us. You said, I asked you, I'm going to return. Ты обещал нам, когда уходил, что я обещаю, я вернусь. But you never returned. Но ты никогда не вернулся. These are the feelings of the gopis. Это чувство гопи. And when Krishna saw the gopis, he also became confused. И когда Кришна увидел гопи, он также был полностью сбит с толку. The gopis had not taken bath since Krishna had left Vrindavan. Гопи, потому что гопи не принимали омовение с того самого момента, когда Кришна покинул Вриндаван. They were dressed in old, torn, dirty cloth. Они были одеты в старое, грязное и такое порванные одежды. And practically they were starving. They stopped eating. They И were они starving. также, они просто постились, они перестали есть. So they become so thin. И они стали такими худыми. And then Krishna folded his hands. И тогда Кришна сложил свои ладони And he told them, I'm an offender. и сказал им: «Я великий оскорбитель. Can you forgive me? Можете вы мне простить?» And at that time, the gopis, their mood changed И в этот момент настроение гопи изменилось, when they saw the feelings of Krishna. когда они увидели чувства Кришны. And the gopis and Krishna then began to have many talks. И Кришна и гопи, у них было множество бесед. I don't want to go any further with that. Я не discussion. хочу углубляться более в эту тему. But the gopis were telling Krishna, Но гопи сказали Кришне: we don't want you here. «Мы не хотим тебя видеть здесь. We want you in Vrindavan. Мы не хотим, чтобы ты оставался здесь. Мы You хотим should тебя come забрать with во us to Вриндаван. Vrindavan. Идем с нами во Вриндаван». The body is considered to be like a chariot, И тело, оно сравнивается с колесницей. and the horses are the mind. Лошади – это ум. So those gopis, they wanted to take the chariot of Krishna's body with the horses of their minds. И гопи, они хотели колесницу тела Кришны лошадьми своих умов. And they wanted to tie him with ropes. Запрягли. И они связали его веревками. Do you see this rope? Видите эту веревку? This is a silk rope that was used to tie Lord Jagannath to the chariot in Jagannath Puri. Вот эта вот шелковая веревка – это та веревка, которая привязывает Господа Джаганнатху к колеснице во время It's very Радхаятры. difficult to get even one thread of this. One of the Mahants in Puri gave me this rope. Трудно даже нитку получить такой вот веревки, но один из махан дал мне ее. In the Ratha Yatra, they pull that chariot. Во время Радхаятры они тянут эту колесницу, Which is like the body of Krishna, и это как тело Кришны, with the ropes of their ecstatic love. веревками, которые олицетворяют свою экстатическую любовь. Krishna says in Hari Bhakti Sudodvaya, Кришна говорит в Хари Бхакти Судхадае: Sada muktopi badhosmi bhaktina sneharajopi ajitopi joditoaham tairavasopi visikritam. He says, although sada muktopi, I'm always liberated. Он говорит: хотя я всегда освобожденный, Badhosmi bhaktina sneharajubi, but I become bound up, I become tied up with the ropes of love. но я всегда становлюсь связанным веревками любви. The gopis of Vrindavan, they told Krishna, we don't want you here. Гопи Вриндавана, они сказали: мы не хотим тебя здесь. We don't want you here in Мы Kurukshetra не хотим тебя здесь, на with Курукшетре, all these kings and chariots and great war elephants and soldiers. со всеми этими великими царями, воинами, с боевыми слонами и колесницами. We want you in Vrindavan. Мы хотим тебя во Вриндаване. This is Ratha Yatra. Вот это Радхаятра. Krishna opened up a school of Braj Prem in Vrindavan. Кришна открыл школу Врадж-премы во Вриндаване. And the first student was Uddhava. И первым студентом был Удава. And then later, Krishna opened a branch, a second branch of that same university in Kurukshetra.
И позже Кришна открыл другую еще ветвь того же самого университета в Курукшетре. And this time all the Yadu dynasty, they were the students. И в этот момент все члены династии Яду стали And they got to студентами в этой learn школе. about the love of Vrindavan. И они должны были обучиться любви обитателей Вриндавана. Later, Sri Chaitanya Mahaprabhu opened up a third school. И позже Шри Чайтанья Махапрабху открыл третье отделение этой школы. A school of Braj Prem. Школы Враджа Премы. The Jagannath Puri University of Braj Prem. И это Джаганатхапурьевский отделение школы университета Враджа Премы. And millions of people came to that school И миллионы людей приходят в эту школу, в этот in the университет form of the Rath Yatra. в форме Радха-ятры. And today that school is becoming even bigger. А теперь эта школа даже стала еще больше. Srila Prabhupada opened a branch of that school in San Francisco in 1967. В 1967 году Шрила Прабхупада открыл еще одно отделение этой школы в Сан-Франциско, When they had that Rath Yatra. когда они провели там первую And gradually Радха-ятру. there were more Rath Yatras in Los Angeles and New York. И позже прошли еще Радха-ятры в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. And now you're opening up that school here in Kharkov. А теперь вы открываете отделение этой школы здесь, в Харькове. This is Krishna's school of Braj Prem. Это школа Кришны Враджа Премы. But we have to become students in that school. Но нам надо стать студентами в этой школе. Otherwise, what are we going to say about it? Иначе, что мы можем сказать об этом? It's just a ceremony. Ну, это просто церемония. It's a Hindu ritual. Это индуистский ритуал. And we chant Hare Krishna and give everyone some prasadam. И мы поем Харе Кришна, и каждому даем какой-то It's прасад. like Harinam. Это как большая харинама. That's nice. Это хорошо, конечно. We should go very deep and understand this. Но мы должны пойти гораздо глубже в понимании этого. There's a lot of other things I wanted to tell you today. Есть еще гораздо больше вещей, которые бы я хотел сказать вам сегодня. I have another story that I wanted to start, but now it's time to finish. No, already it's not finished. We have so much work to do. He's in charge. You can, yeah. He'll become angry with me, Sarvat, but he'll No, complain to he'll the be GBC. Yes. I promise you, he will be happy. Acha. Yeah. Well, what do the devotees think? Тут пошло обсуждение, сколько еще времени мы можем Should we выделить stop на there? лекцию. Мы сейчас должны Because everyone остановиться must или be нет? hungry. Может быть, все уже голодны. You want some prasadam? Кто-то хочет просада, наверное. I was going to say some. Спешл See, Маха Прашадам. in Jagannath Puri, did you know there are two Rath Yatras? Но в Джаганатха-Пури, вы знаете, там есть две Радха-ятры. The first is called Gundicha Yatra, when Jagannath goes to the Gundicha Mandir. Первая известна как Гундича Радха-ятра. Это когда от храма в Гундича The божества переводится. second is called the Bahuda Rath, or the Return Rath Yatra. А вторая известна как Бахуда Радха. Это когда они возвращаются назад. Now here's my question. How do we understand the Bahuda Rath Yatra? И тогда у меня вопрос к вам. А как же нам теперь понимать Бахуда Ятру? If the Rath Yatra means taking Krishna from Dwarka, from Kurukshetra to Vrindavan, then what is the Bahuda Rath? We're taking you away from Vrindavan and taking you back to Kurukshetra, back to Dwarka? Если Радха-ятра, Гундича Радха-ятра означает, что мы перевозим Кришну, мы забираем Кришну из Двараки и отвозим его во Вриндаван, то как понять вообще празднование Бахуда Радха-ятры? Что, мы празднуем то, что отправляем из Вриндавана Кришну обратно в Двараку? Is that bona fide? Что это вообще авторитетно? Do we want to do that? Что мы хотим это делать? And did Chaitanya Mahaprabhu take part in that festival? А Чайтанья Махапрабху, как вы думаете, он принимал участие в этом фестивале? I have a few stories about that. У меня есть история, на самом деле несколько историй like об to этом. hear? Хотите?
There are two explanations. Есть два объяснения. Because in Jagannath Puri there are two considerations. Потому что в Джаганнатхапуре есть два взгляда. In Oriya, in Bengali language, the word bichar means consideration. На Бенгале, на этом языке Ория, там есть два перевода, что означает вичар. Вичар означает это два two Considerations. Два considerations. Два объяснения, два толкования. There's Smarta Vichar and Goswami Vichar. Есть Смарта Вичар и Госвами Вичар. The mood of the ritualistic Smarta Brahmins, Одно – это настроение, которое передает ритуалистические Смарта Браманы. who before you criticize them, you might be interested to know they also chant the Hare Krishna mantra. И перед тем, как критиковать их, вам также было бы интересно узнать, что они также повторяют Харе Кришна And Махамантру. they worship the deities of Radha Krishna. И они поклоняются They божествам read Рады Srimad Кришны. Они Bhagavatam. читают Шримад And they Бхагаватам. worship Chaitanya И Mahaprabhu. они поклоняются Шри Чайтанье Махапрабху. But we call them Smartas. Но мы называем их смартами. Because their consideration is ritualistic and external, Потому mechanical. что их объяснение, оно ритуалистичное и механичное, поверхностное. The second consideration in Jagannath Puri is called Goswami Vichar, or the mood of the six Goswamis in Sri Chaitanya Mahaprabhu. А второе объяснение, оно называется Госвами Вичар, потому что оно передает настроение Госвами, 6 Госвами Вриндавана и самого Шри Чайтаньи Махапрабху. When the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived in Jagannath Puri, Когда спутники Шри Чайтаньи Махапрабху прибывали в Джаганнатхапуре, we hear about this in the Beta Kirtan pastimes, chapter 12 of Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita. мы можем услышать об этом из 12 главы Чайтанья Чаритамриты Мадхья Лилы. Beta Kirtan pastimes. That Maharaj Prataparudra was on the roof of his palace. Когда Махараджа Пратапарудра был на верхней части своего дворца, на He крыше was своего with дворца, Sarvabhauma Bhattacharya. он позвал Сарвабхаума Бхаттачарью. And Sarvabhauma was telling him, this is Advaita Acharya, this is Haridas Thakur, this is Mukunda. И Сарвабхаума Бхаттачарья показывал и представлял ему различных спутников. Это это Адвайта Ачарья, это Мукунда, это... He was identifying all the Он всех их devotees. определял. And at one point, Maharaj Prataparudra, he became disturbed. He said, what are they doing? И в какой-то момент Махараджа Пратапарудра, он начал как-то беспокоиться, а что они вообще делают? He said, they're not taking bath. Они не принимают омовения, They're not shaving their heads. они не обрили свои головы. That's what you're supposed to do when you come to the sacred dham. Это то, что предполагается, они должны были бы делать, когда они You приходят в have to святое follow the место. rules and regulations. Вы должны следовать определенным правилам и предписаниям. And they're not going to have darshan of Jagannath. И они даже не отправляются получить даршан Господа Джаганатхи. They're just running to see Chaitanya Mahaprabhu. Они просто бегут сразу увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. And Sarvabhauma Bhattacharya told him, they're a little different. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он сказал, да, они немножко отличные. They're not just into all these rules and regulations of Varnashram Dharma and all these things. Они не так строги в следовании всем этим предписаниям Варнашрама Дхармы. They want Krishna Prem. Они хотят Кришна Премы. They love Chaitanya Mahaprabhu. Они любят Шри Чайтанью Махапрабху. So this is Goswami Vichar. Это Госвами Вичар. So I'd like to explain to you two different understandings now of the Jagannath Puri Rath Yatra according to these two considerations. Итак, я хочу вам представить два этих объяснения Джаганнатхаятры согласно этим двум различным взглядам. The first is by Smarta Vichar, Первое согласно Смарта Вичара, which we could also call Tattva Vichar. который также мы называем Татва Вичар. And the second is Goswami Vichar, which we could also call the first is Apara Vichar, apparent consideration. Первое, извиняюсь, называется Апара Вичар, то есть не высшее определение, объяснение. Or Smarta Vichar. Или Смарта Вичар. And the second is Tattva А Vichar, второе называется Татва Вичар, истинное. Goswami Vichar, Или Госвами the Вичар. absolute consideration. Абсолютный взгляд на вещи. When does a Rath Yatra begin?
когда начинается Ратха-ятра. Many people could assign different dates to it. Разные люди по-разному определяют эту дату, They это begin to время. make the chariots on the day of Akshaya Tritiya. Начинают делать колесницы в день Акшая Трития. Then a few weeks later, on the day that we know of as Pandava Nirjala Ekadasi, И несколько недель спустя, в день, который мы знаем как Пандава Нирджала Экадаши, there's a special, very romantic festival inside of the temple. есть особая, очень романтичная фестиваль внутри храма. It's called Lakshmi Narayan Vivaha. Его называют Лакшми Нараян Виваха, свадьба Лакшми Нараяны. And it's the wedding of Lakshmi Devi and Lord Jagannath. Это свадебная церемония, свадьба Лакшми Деви и Нараяна. And at that time, Lord Jagannath and Lakshmi Devi, they get married. И в это время Лакшми Деви и Господь Джаганатха, они женятся. It's really romantic. Это очень романтично. They take Lakshmi Devi's cloth and some of Lord Jagannath's cloth, and they tie a knot in the two cloths. Они берут одежды Лакшми Деви и какой-то чадр Господа Джаганатхи и связывают его крепким узлом. 4 days later 4 дня спустя is Lord Jagannath's birthday. день рождения Господа Джаганатхи. That's Snan Purnima or Snan Yatra. Это Снан Пурнима или Снан Why Ятра. is it Lord Jagannath's birthday? А почему это день рождения Господа Джаганатхи? Lord Jagannath is Krishna. Господь Джаганатха — это Кришна. I see all the decorations you have from Krishna's birthday. Я вижу все эти украшения. Наверняка это на Кришна Джанмаштами, день рождения Кришны был. Krishna appears on Janmashtami. Кришна явился на Джанмаштами. Jagannath has 3 birthdays. Но Джаганатх имеет 3 дня рождения. Janmashtami is his birthday, Джанмаштами — это первый день рождения. but also Snan Purnima is his birthday, Но также Снан Пурнима — это его день рождения. because it was that day that Lord Jagannath appeared in Gundicha. Потому что именно в этот день Господь Джаганатха явил себя в храме Гундича. It's a long, complicated story. I Это don't want to tell you now. Это длинная, очень такая сложная история, поэтому я не хочу ее сейчас That's a рассказывать. kata for Snan Yatra. И это то, почему празднуется Снан Ятра, да? Anyway, Lord Jagannath, he appeared in the form of Daru Brahma, a giant log, in the place known as Chakratirtha in Puri. I lost. Lord Jagannath appeared in the form of Daru Brahma, a giant Господь log. Джаганатха проявился в форме гигантского Дару Брамана, то есть формы дерева, In the place known as Chakratirtha. в месте, которое известно как Чакра Тиртха. And Vishwavasu was a pig farmer, that's another story. And Indradyumna Maharaj, they brought that log to Gundicha. И Вишвавасу — это еще одна целая большая история. Вот это свинопас, да? Вот это еще одна большая история. Он привез этот большой кусок дерева в Гундича. So the day they arrived with that log, that's Snan Purnima, that's the day Jagannath appeared. И вот день, когда они прибыли в Гундича храм, вот это Снан Пурнима, и это второй день рождения Господа Now, Джаганатхи. many things are going on externally and internally. Очень много вещей одновременно происходит. Этому есть и внутреннее, и внешнее объяснение. Внешнее и внутреннее. The Snan Yatra festival is Lord Jagannath. He comes up on top of the roof of the temple, on the northeast corner of the temple. В Снан-Ятру Господа Джаганатха его помещают на крыше в северо-восточной части храма. And the pandas, they pour over 100 pots of water over him. И панда, это слуги Господа Джаганатхи, они выливают 100 горшков воды на They have Господа a Джаганатхи. special well that's only used once a year for Snan Yatra. У них есть особый колодец, который используется только один раз для омовения Господа Джаганатхи. It's called the Sunakua. Sunakua is Oriya words meaning the golden well. Этот колодец называется Сунакуа, это Орион на языке Ория, что означает «золотой колодец». And they pour so many pots of water over Jagannath's head.
И они выливают столько воды на голову Джаганатхи. And they say that Lord Jagannath becomes sick. И после этого они говорят, что Господь Джаганнатх заболевает. Nonsense. Ну, это вообще безумие. How can Lord Jagannath become sick? Как Господь Джаганнатх может заболеть? He's never Yovana, he's eternally youthful, he's never sick. Он Нава-Йован, он вечно молод и юн. Как он может заболеть? But some people say he's sick. Но некоторые люди говорят, да, That он from a болеет. distance, on top of that Jagannath Mandir, he can see the Gundicha temple. И с расстояния, вот вы можете, с этого места вы можете увидеть Гундича, храм Гундича. The Gundicha is just like Vrindavan. А Гундича, он олицетворяет Вриндаван. And this was actually Jagannath's desire. И это настоящее желание Джаганнатхи. I'll give this excuse. Today's my birthday. I should have a nice public bath. You will put me up on the roof today because it's a hot day. But his real desire is he wants to see Vrindavan. Это под предлогом того, что очень горячий день, меня сейчас будут омывать, и поэтому меня помещают на крыше храма, на самом топовом месте. Но истинное его желание было увидеть Вриндаван, Гундича. What is his sickness? А что же это такое его болезнь? When he sees the residents of Vrindavan, this desire, I must go to them. He gets a fever of separation from them. Когда он увидел Вриндаван и жителей Вриндавана, у него пробудилось снова это желание встретиться с ними, и оно подняло у него температуру, эту температуру желания. And so another external reason is that you see Jagannath has 7 layers to his body. И вы видите, еще одна внешняя причина, у Джаганнатха есть 7 слоев на его теле. Just like according to Ayurvedic medicine, the human body also has 7 layers. Точно так же, как согласно науке медицины, есть 7 оболочек в нашем теле. Blood, mucus, skin, fat, like that. Кровь, слизь, жир, кости, кожа, ну и так далее. So Lord Jagannath also has 7 layers. И у Господа Джаганнатхи также есть 7 покрытий. The first layer, the main part of his body, is made from wood. Основная часть, она сделана, тело Господа Джаганнатхи сделано из дерева. But they have some special kind of yellow, thick cloth they wrap around him, which represents the veins on his body. Но потом есть такая тонкая ткань, желтая, которая представляет вены Господа Джаганнатхи. And they put different substances which represent different layers of the body. И следующие вот такие вот ингредиенты, они олицетворяют различные составляющие тела Then they Джаганнатхи. take some red cloth and they wrap that around him. И потом они покрывают его красной тканью. You see this red cloth on this rope? Видите красную ткань на этой веревке? This is part of Jagannath's body. Это часть тела Джаганнатхи. One of our Punda friends who changes the body of Jagannath, he gave us this. Один мой друг Панду, который участвует в смене тела Джаганнатхи, он дал мне это. So Jagannath, on the outside then he has some cloth and he's painted. Outside of... On the outside. Внешнее покрытие, они его просто разукрашивают. But that paint, it's not like enamel paint or this paint you put on the walls. Но эти краски, это не вот такие вот краски, которые вот вы стены красите. The white color is made from crushed, powdered conch shells. Красная краска, она белая, она сделана из крошки, перемолотой из раковин. The white color, the black color is made, they take a silver bowl and they put some ghee in it and they burn that and it turns to soot. Put some honey in it and they burn that. Черная краска – это что? Ага. То есть они кувшин золотой, туда ги, и его просто сжигают в труху, и потом вот эта зола, это вот эта черная краска. And the red and yellow colors
are made from oxide or minerals from mountains. А красная краска, она делается из каких-то минералов Красная. Она делается из минералов. It's red or which color? Red color, yellow color. Красная. And red and yellow. Yeah. Понял. Красная и желтая. Они делаются из различных минералов в горах, которые обитают. Once we visited some artist studios, in traditional artist studios in Rajasthan. Однажды мы посетили одну художественную мастерскую традиционную в Раджастане. And still they take some red stone, some yellow stone, and they rub them on a rock, and the powder they make that into paint, where they mix with water and they make it into paint. Они до сих пор используют эту технологию. Они берут красные, желтые камни, стирают их в порошок, и этот порошок, смачивая с водой, превращается в краску. So when they bathe Lord Jagannath, all those colors immediately start coming off. И когда они омывают Господа Джаганнатха, все эти краски немедленно смываются. So then they have to fix his body. И тогда им надо, восстановить их тело, это тело. And that goes on for 15 days. И это продолжается на протяжении 15 That дней. 15-day period is called Anavasara. И вот эти 15 дней называются Анавасара. Are these details interesting for the devotees? Эти детали интересны, да, или нет? Или кто-то уже спит? We could skip over some of these details, I don't know, but I thought you might be interested. Я не обходил эти, потому что я думал, это интересно. Where does the 15-day period come from? Откуда происходит этот 15-дневный период? Well, you see, Vishvavasu and Indradyumna Maharaj, that log appeared before them on the day known as Snan Purnima. The Daru Brahma appeared before them on Snan Purnima. Да, мы знаем, что вот этот Дару Брахман, он появился в Снану Пурниму, и Vishvavasu and Indradyumna. И Вишвавасу и Индрадюмна Махарадж. So they brought that log to the place known as Gundicha. И они поместили этот кусок дерева в месте, называемом Гандича. And many craftsmen, they tried to carve that log. И этот скульптор начал вырезать. But all their tools broke. Но все инструменты ломались. So then one divine person showed up. Но потом появился, разные скульпторы пытались, но их инструменты ломались, появился один божественный. Some say that person was Vishvakarma, the architect of the demigods. Говорят, что это Вишвакарма, это архитектор полубогов. Some say that it was Lord Vishnu himself. А некоторые говорят, что это сам Господь Вишну. Anyway, he told them, I'll carve the deities. Но тем не менее, он сказал, я сделаю божество, but don't disturb me. Но при условии, что вы меня не будете беспокоить. And how many days was he working on the deities? И сколько дней он работал над божеством? For 15 days. 15 дней. So that Anavasara period it corresponds to the original time that Lord Jagannath was being made. И этот период Анавасара, это он олицетворяет как раз время, когда божество было сделано. За сколько-то. Об этом еще можно много говорить, это очень все сложно. Let's go back to our romantic story about Lakshmi and Jagannath. Вернемся к нашей романтической истории Лакшми Нараян. Lakshmi Devi, I want all the ladies to listen to this. This is very important. Okay? А теперь я хочу, чтобы все женщины послушали. Ну, перестаньте сейчас шарите, внимательно слушайте. Lakshmi Devi was such a good wife. For 15 days she didn't go to sleep. Лакшми Деви, имея такого замечательного мужа, она 15 дней не отправлялась спать, не спала. Она служила своему мужу. В этот период Господь Джаганнатха получает особое лекарство. What kind of medicine? Какого рода лекарства? It's some things made from leaves and roots. Ну, что-то сделанное из листьев, из корней. From a vana. Vana means forest. Из леса. Вана — это лес. Like a Vrindavana. Как Вриндаван.
they have forest things they offer to him at that То есть он time. предлагает какие-то лесные продукции из леса. And Lakshmi Devi is such a good wife, she doesn't sleep for 15 days. И Лакшми Деви, она такая замечательная жена, что она не спит на протяжении 15 дней, она служит ему. Now, you can't blame her. After 15 days of not sleeping, she becomes really tired. И ее невозможно за это обвинить, но после 15 дней она устала и немножко придремала. And she falls asleep. И она упала, заснувшись. And then what happens? И что тогда происходит? Lord Jagannath gets up Господь Джаганатха встает, and he unties the knot in their cloth. развязывает узел на их одеждах And he leaves to go see his girlfriends. и оставляет ее для того, чтобы встретиться со своими подружками. We call that Ratha Yatra. И это мы называем Радха-ятра. Now, I have an honest question. You've heard me ask this before. A question for the ladies. Я честный вопрос вам могу задать, но это вопрос для женщин. Probably your husbands will be watching when I ask this question. Наверняка ваши мужья будут смотреть, когда я задам вам этот вопрос на вас. Just an honest question. Я задаю честный вопрос. How many ladies think it's very bad for a newly married husband to leave his wife and go see his girlfriends? Raise your hand. Как много женщин, присутствующих здесь, считают, что это не очень хорошо, а может быть даже плохо, когда только что женившийся на вас муж, он после 15 дней сбегает от вас для того, чтобы встретиться со своей подружкой. Any ladies who think that's Поднимите bad, руки. raise your hand. Те, кто считает, что это плохо, поднимите руки. А мужья смотрят внимательно на их реакцию и мотают себе на ус. Хорошо. Okay. Так, So, кто поднял? Ну, давайте, поднимайте. Мы не увидели. Raise your hand if you think it's bad, ladies. Те, кто думает, что это плохо, повыше, а то мы что-то... Some of you kind of like, just kind of halfway, either like this or... Некоторые Raise your напополам. hand if you think it's Да, bad. если вы считаете, что это плохо, то поднимите так, высоко руку, флаг. He's voting with the women also. Okay. So now I have a question for the men. А теперь у меня вопрос к мужчинам. Men, I'd like to ask you, how many of you say, anyway, it's okay. He's Lord Jagannath. He's the Supreme Personality of Godhead. It's all right. А теперь, вот скажите мне честно, вот вы думаете, наверное, так, а что тут особенного такого? Он же сам Господь Джаганнатх, он имеет на это право, никаких проблем. Так? Raise your hand. Поднимите свои руки. О, да. Мы победили. This is why we have marriage problems in ISKCON. Это то, почему в ИСККОН мы имеем семейные проблемы. So Lord Нас Jagannath, скрыли. he untied their cloth. Итак, Господь Джаганнатха развязал одежды He went to see his girlfriend. и отправился на встречу со своими подружками. Lakshmi Devi wakes up a few days later. Лакшми Деви просыпается через несколько дней. She says, "Where's my husband?" И она спрашивает, а где мой муж? And the Pandits say, "Well, he kind of, sort of. He went to see his girlfriends." И панды, они говорят, ну как это вообще, короче, он с подружками. Now let's back up just a little bit. Ну, давайте немножко назад вернемся. Okay, so first we have Snan Purnima, Итак, у нас вначале идет Снан Пурнима. which is the day the Daru appeared. Это день, когда появился Дару Брахма. Jagannath's second birthday. Это второй день рождения Господа Then Джаганнатха. we have 15 days of Anavasra when Lord Jagannath doesn't show. That's when they're making the deity. И потом 15 дней, когда Господь Джаганнатха болеет, и он не появляется, и это то, когда делали божество. After they fixed Jagannath's face and fixed him all up, После того, когда лицо и все тело, оно восстановлено Господа Джаганнатхи, maybe Brajabani, in your next life you'll be a makeup artist for Lord Jagannath. в прошлой That жизни day, вы, наверное, в следующей жизни будете, наверное, красить Господа Джаганнатха, да? that day is called Nava Yovana Darshan. Этот день называется Нава Йована Даршан. Now,
I met an interesting man in Mumbai some years ago. Несколько лет назад в Бомбее я встретил очень интересного человека. Radhanath Maharaj personally told me to go and see him. Лично Радханат Махарадж сказал мне пойти и увидеться с ним. He's a doctor. Он врач. Very pious man. Очень благочестивый человек. Every weekend he has a habit. He goes to some tirtha, some sacred place. Каждую неделю он имеет такую привычку, он отправляется в какое-то из священных мест. Sometimes he goes to Rameshwaram, sometimes he goes to Dwarka, sometimes he goes to Vrindavan. Иногда он едет в Рамешвар, иногда в Двараку, иногда во Вриндаван. Sometimes he goes to Jagannath Puri. Иногда в Джаганнатха-Пури. And when he goes places, he gives big donations, so he's very popular with the Pandits. И в каждое место, куда он приезжает, он дает большие пожертвования, поэтому он очень популярен среди панды, то есть среди служителей. So Radhanath Maharaj told me to go and speak to this doctor. This doctor personally told me this story. И Радханат Махарадж лично попросил меня пойти и поговорить с ним, и он мне рассказал вот такую историю, этот человек. He had gone to Jagannath Puri. He was there on the day of Navayovana Darshan. Он прибыл в Джаганнатха-Пури как раз в день Даршана Навайованам. That's the day just before Rath Yatra. Этот день непосредственно перед Радха-ятром. And hundreds of thousands of people come to have darshan at Jagannath that day. И сотни тысяч людей приходят для того, чтобы получить в этот день даршан Джаганнатхи. And then they stop the darshan early so they can get Jagannath ready for Rath Yatra. Но они закрывают этот даршан достаточно рано, потому что им надо подготовить Господа Джаганнатха к Радха-ятре. So one of the pandas approached that doctor, one of the priests. Один из панд, он обратился к этому врачу And asked him, would you like to have a special darshan of Jagannath? и спросил, а вы бы не хотели получить особый даршан Господа Джаганнатхи? Da. So he made him dress up like a panda. В это время его одели, этого врача, как панду. It was evening, the temple was closed, no one was inside. Это было уже вечером, и поэтому все врата были закрыты уже. And he brought that doctor all the way right next to Lord Jagannath. И они провели его через весь путь, поставили непосредственно перед Господом Джаганнатхой. No one else is there. Никого там больше не было. And then the panda, the priest, he turned to that doctor and he said, I brought you here to show you that Lord Jagannath has a fever. И этот панда, он тогда сказал, я привел тебя сюда специально для того, чтобы показать тебе и доказать, что Господь Джаганнатха, у него высокая температура. You're a doctor, so I wanted you to see he has a fever. Ты же врач, ты доктор, поэтому как вы проверяете температуру? Now, the doctor is used to hearing people in so many different tirthas say so many things about the deities. So he was saying, yeah, sure. Of course, Jagannath has a fever, right. Ну и этот врач, он привык уже, что в каждом месте святом что-то рассказывают, какие-то истории про божество, и он, как правило, соглашается, он говорит, ну да, у него, несомненно, температура, понятно. The Pandit said, no, really, you test him. Но панда настаивал, нет, по-настоящему, ты проверь его. What do you mean? Что вы имеете в виду? No, you test him, see if he has a fever. Не, попробуй, посмотри, у него реально температура. So the doctor, he told me, he reached out and he touched Lord Jagannath's feet. И этот врач, он лично рассказал, говорит, я прикоснулся к стопам Господа Джаганнатхи. And his feet were cold. И стопы были холодные. And the priest told him, what kind of doctor are you? И этот священник, служитель сказал, что за врач ты вообще? Is that how you test someone's, if they have a fever, you touch their feet? Это то, как ты проверяешь температуру. Если тебе надо проверить температуру, ты что, стоп касаешься? Is that what your mother did? Это что, твоя мать так тебя научила, да? You touch his neck, you touch his head. Нет, она касалась твоей шеи или головы. Okay, so he reached out, he told me, and he touched Lord Jagannath on the neck. И он сказал, что я достал до шеи Господа Джаганнатхи был способен достать. Oh my God! He said it was so hot he almost burned his hand. И он сказал, Боже, была такая горячая шея, что я чуть не обжег свою руку. Lord Jagannath has a fever.
У Господа Джаганатхи реально высокая температура. Okay, back to our story about Lakshmi. Не забывайте, что он деревянный. So Lord Jagannath goes to see his girlfriends. Итак, вернемся к нашей истории с Лакшми. Итак, Господь Джаганатха, он отправляется встретиться со своими Lakshmi подружками. Devi wakes up a few days later. Через несколько дней просыпается Лакшми Where's my Деви. husband? Где мой муж? And they tell her, went to see his girlfriends. И они отвечают, ну, сама понимаешь, вот он пошел Lakshmi встретиться со Devi is своими very подружками. unhappy. Лакшми Деви очень недовольна. She leaves the altar Она оставляет алтарь, and she goes to a go-down и она storage room. спускается вниз, в подвал. She refuses to take bath, Она отказывается принимать омовение. and she wears very old, torn clothing. Она ее одевает очень старые такие рваные одежды. And she only eats some dalua rice and Columba sag, some very simple village rice and village, we would call it a weed, spinach. И ей подают такой очень, ну, как это называется, деревенский рис какой-то и какой-то шпинат, такой очень, ну, простой деревенская еду. Then after a day or two of that, Lakshmi Devi, she goes to see her girlfriend. И через несколько дней Лакшми Деви отправляется встретиться со своими подружками. That's what ladies do when their husbands are bad, right? Вы же это делаете, когда с вашим мужем что-то не то происходит, да, женщины? She went to see goddess Bimala Devi. И она отправляется встретиться с Бимала Девой. And she said, you probably already heard what my husband did is very bad. И она говорит, ты, наверное, уже слышала, мой муж сбежал, вот это очень плохо. He went to see his girlfriends. Он отправился к своим He took his подружкам, brother with him. и он забрал своего братца с собой. He also took his sister with him. И также сестричку, He понимаешь. could have taken me. Но он мог бы взять и меня, наверное. Very bad. Но он такой, все так плохо. And goddess Bimala Devi, she says, I know all these men are the same. They're very bad. И Бимала Деви, она говорит, ну, я знаю всех этих мужчин, они все такие, они все негодяи. And then goddess Bimala Devi gives her some advice. И Бимала Деви дает ей особый совет. There's a book, a Stala Purana in Jagannath Puri, called the Vamadev Samhita. В Джаганатхапуре есть особая книга Vamadev Samhita, Вамадев Самхита, which describes all of these details. It's an ancient book which is used for the worship of Lord Jagannath. Это очень старинная книга, в которой описаны все детали поклонения Господа Джаганатхи. And it describes what Bimala Devi told to Lakshmi. И там описывается, что Бимала Деви говорит Лакшми. Yadadavo vapi viveka shunyo pyachutanam tatra prasidameva chanam grihit vapi davopi yatra tapashrakam gacha sadeshwari tvam. She said everyone knows that when a man becomes viveka shunya, he loses his brains. Она говорит, что всем хорошо известно, что когда мужчина, он становится потерявшим разум, века шунья, And he goes to some other women. и он отправляется к каким-то другим женщинам, знает эти магические приемы. Bimala Devi, she's a babushka. Бимала Деви, она как раз такая бабушка. She says, you take this churnam grihit vapi davopi yatra, take this churna, this powder, this magic powder. Ты используй вот эту вот магическую там пасту какую-то, порошок. And you take this powder to your husband. И иди и распыли вот этот порошок на своего мужа. You put this powder on him, and his good intelligence will come back. И когда этот порошок коснется его благой разум, он вернется к нему. Sarvatma Prabhu, if you could make and sell that kind of powder, I think you become very rich. Yes? Саратам Прабху, я предполагаю, если бы вы сделали этот порошок, то вы бы стали очень богатым. Да? Да. Then a few days later, Lakshmi Devi, she gets up. It's the 5th day, 5 days since Lord Jagannath left. И это уже на 5-й день, 5 дней прошло после того, как Господь Джаганнатха покинул ее, Лакшми Деви. She gets up and she takes a bath. Она просыпается, встает и совершает омовение. She puts on her most expensive silk sari. Она одевает самые дорогие шелковые сари, Her most expensive gold jewelry. самые дорогие золотые украшения.
and she goes to see her husband. И отправляется увидеться со своим мужем. She's become the Adira Nayaka, a very angry lady. И она становится Адира Наяка, то есть очень гневливой женщиной. And that day, that fifth day, in Oriya language, that's Pancha. И это пятый день на языке Ория, это Панча, пятый. And that's they call that festival Hera Panchami. И этот день они называют Хера Панчами. In Oriya language, Hera means to see. На их языке Хера это означает увидеть. And that's the day that Lakshmi Devi goes to see her husband. Это тот день, когда Лакшми Деви отправляется увидеть своего мужа. She doesn't follow traditionally. Traditionally, she doesn't follow the exact same road that her husband took. She goes a different way. И традиционно она не отправляется туда по той же дороге, по которой ее муж шел, она отправляется другим путем. She goes to the Gundicha Mandir. Она отправляется в Гундича Мандир. And some of the pandits are outside and they see her. Oh, Lakshmi Devi, so good to see you. И панды, они, видя ее, улыбаются, говорят: о, Лакшми, мы очень рады вас видеть. And Lakshmi Devi is with her girlfriends. She has her girlfriends beat them up. Но Лакшми Деви, она отправляется со своими подружками, и она приказывает им всех побить этих. And they tie them up with ropes. Они связывают их веревками. This would be a good festival here in the temple, do you think, ladies? Матаджи, наверное, думает: о, хорошо, эту традицию надо установить здесь, в храме, да? You can beat them in. Once a year you beat them in and you tie them up with ropes. Раз в году хотя бы побить своих мужей, связать их веревками. Sarvatma Prabhu, is a good idea, huh? Саратам Прабху, хорошая идея. And they break part of the chariot. И они ломают часть колесницы. Then Lakshmi Devi goes inside the Gundicha Mandir. И тогда Лакшми Деви, она заходит вовнутрь. She comes before her husband. Она предстает перед своим мужем. She smiles at him. Она улыбается широко ему. She offers her pranam. Предлагает ему свои пранамы, поклоны. She takes his powder in her hand. И берет эту порошок. And she blows it in his face. И дует ему прямо в лицо. And then Lord Jagannath realizes, I'm in big trouble. И Господь Джаганатха понимает: да, похоже, у меня большие проблемы. And Lakshmi Devi doesn't say anything. She just bows to her husband and she leaves. И Лакшми Деви даже ничего не говорит своему мужу, она просто разворачивается и уходит. And it's complicated. A lot of things happen. I don't want to tell you all those details. But Interesting, it's but the it's too most long. interesting what's happened. She goes back to the Jagannath Mandir. Там очень много всего сложного, и несмотря на то, что я попросил рассказать детали, Прабху сказал, она возвращается в свой храм. It's not called the Jagannath Mandir, though. Но это не называется Джаганат Мандир. It's called the Shri Mandir. It's Это называется Шри Мандир, Лакшми Мандир. So a храм. few days later, is a Bahuda Rath. Lord Jagannath realizes, I better go home. I'm in big trouble with my wife. И через несколько дней, буквально через 2 дня, вот мы и знаем то, что происходит как Бахуда Радха Ятра. Радха – это когда он, Джаганатха, думает: похоже, у меня большие проблемы с женой, надо возвращаться. And Lord Jagannath starts returning. Господь Джаганатх начинает And возвращаться. then there's another special ceremony И происходит еще одна особая called церемония, Lakshmi Narayan Bet. называющаяся Лакшми Нараян Бет. Lord, the Maharaj Pratap, the Gajapati king, the king of Puri, goes to speak to Lakshmi Devi. He does some marriage counseling. Раджапати, то есть царь Джаганатхапури, он отправляется к Лакшми Деви, и он играет роль такого, как примирителя между Лакшми и Джаганатхой. And he tells Lakshmi, your husband loves you so much. И он говорит Лакшми: твой муж тебя так любит. He left his girlfriends. Он бросил этих подружек всех. He's come back to see you. Он вернулся, просто хочет жаждать He видеть sent a тебя. nice elephant for you to ride on. He wants to see you. Он прислал вот этого замечательного слона, да, для тебя, и он хочет видеть тебя. Lakshmi Devi, she says, нет. Но Лакшми Деви говорит: нет.
And she goes instead with her girlfriends. Вместо этого она отправляется к своим подружкам. Her girlfriends carry her out of the temple. И ее подружки несут ее в храм. And like a very nice wife, she comes before Lord Jagannath. И как очень хорошая жена, она предстает перед своим мужем Джаганатхой. She bows down to Lord Jagannath. Она кланяется Господу Джаганатхе. She circumambulates him. Она обходит вокруг него. And she goes back in the temple. И возвращается обратно в храм. And then that day, Lord Jagannath dresses up in a very special dress called Sunavesh. И в этот день Господа Джаганатху одевают в особый вид одежды, она называется Сунавеша. There's so many details, interesting details, but you would die if I told you everything. Там столько всяких деталей интересные, но вы умрете. Sunavesh, they say that between the three deities, Jagannath, Baladev, Subhadra, on that night, they have over 1 ton of gold ornaments they're wearing. Сунавеш – это золотая одежда, и говорят, что на 3 божествах в этот день надевают около 100 тонн золота. They have solid gold crowns, they have gold necklaces, gold earrings. 1 тонна золота, извините. I'm sorry. They have solid gold crowns, gold necklaces, gold earrings. У них из цельного золота корона, у них золотые сережки, украшения все на груди. They have solid gold hands and gold feet. У них из цельного золота руки Джаганатхи и цельные стопы, ноги. And on that day of Sunavesh Darshan, sometimes more people go to see Lord Jagannath than go for Ratha Yatra. И в этот день Сунавеш Ятра говорят, что приходят даже больше, чем на Радха-ятру. But the Gaudiya Vaishnavas, they don't like to see that. Но Гаудия Вайшнавы, им не нравится видеть это. Why is he dressing in all that gold? Почему они одевают Джаганатху в это все Because золото? he's trying to pacify his wife. Потому что он пытается умилостивить свою жену. See, I left those village ladies, those gopis, and now I'm dressed up for you in all kinds of opulent gold. Я хотел раньше увидеться с этими гопи, а теперь я одет, вот как тебе нравится, в это все роскошное. The next day is the Pahandi, and the deities go back inside the temple. И на следующий день фестиваль называется Паханди, и это день, когда божество въезжает наконец-таки в храм. And they're banging on gongs and blowing horns. Они гремят в эти And Lord Balaram goes inside the temple. Господь Джаганатх входит внутрь храма. And then Subhadra starts going inside the temple. И затем Субхадра входит в храм. And then Chakadola Kaliya, round-eyed, blackish Jagannath, he starts to go in the temple. И также Джаганат входит в храм. And suddenly the door is slammed shut in his face. И неожиданно двери закрываются прямо перед лицом Господа Джаганата. And there's a voice from the other side. И с той стороны слышится голос. Prabesh nishad, entrance forbidden. Вход запрещен. And then Lord Jagannath, he has a very handsome, expert singer. И у Господа Джаганатхи при этом его сопровождают очень опытные певцы. Suryanarayan Rath Sharma, that's the current singer for Lord Jagannath, that's his name. Это имя Сурянараян Rath Sharma. Радх Шарма. Anyway, he goes and he sings a very romantic love song. И он выходит и начинает петь очень романтические любовные песни. Lord Jagannath loves his wife, he feels very bad. Господь Джаганатха так любит свою жену, он чувствует себя так Should let him плохо. back inside. Позволь ему войти внутрь. And a lady's voice comes from the other side of the door. Но женский голос из той стороны двери Go away. звучит: убирайся прочь. And Lord Jagannath is standing in the street. И Господь Джаганатха остается на улице. He's not allowed inside his own temple. Ему не позволяют войти внутрь своего собственного дома, храма. And there's some more sweet words.
И там идет еще много сладких слов. Jagannath says, I brought you a new sari. Господь Джаганнат говорит, я принес тебе новые сари And some earrings. и сережки. Finally, the doors open. В конце концов, двери открываются. And Lord Jagannath, the trumpets start blowing and the gongs are banging. И раковины звучат, гонги бьют, и он входит. And everyone is shouting. Все кричат радостно. Shri Jagannath Swami Ke! And Jagannath starts going inside the temple. И Джаганнат начинает входить внутрь храма. He goes through the first door and he goes up to 22 steps. Он проходит первые двери и поднимается по 22 ступенькам. And he comes to another gate. И подходит к следующим воротам, And it's locked. но они закрыты. And Lakshmi Devi won't let him in. И Лакшми Деви не позволяет ему войти. When Lakshmi Devi hears that Jagannath is there, she sends a message to him. И когда Лакшми Деви слышит, что Джаганнат прибыл, она посылает к нему послание. This message is very good for husbands to hear, for men to listen to. И вот это послание очень хорошо, полезно слушать мужчинам, мужьям. Would you like to know what Lakshmi told Jagannath? Хотите узнать, что Лакшми говорит Джаганнатхе в этом случае? Ladies would like to know? Женщины хотят, да? Atrastale smakam hapi devi chandiv sito vibo asmin stali twitat sokyam deva nasti priyanahi. Вот это. So you tell my husband that his nice, sweet, loving wife is not here anymore. Он говорит, что... Короче, я не могу это перевести. His nice, sweet, loving wife is no longer here. Она говорит, она говорит, знаешь, его сладкая, замечательная жена, ее просто больше здесь нет. The only person he's going to find here Единственное, кого он может здесь найти, is goddess Chandi. это богиня Чанди. Чанди. One person knows Chandi. Один человек знает эту богиню Чанди здесь None of you присутствующих. know who Chandi is. Другие не знают, кто такой Чанди, да? He's Кто такая? smiling because he knows. Он улыбается, он знает. Chandi is an expansion of Durga. Чанди – это экспансия Дурги. Now you can recognize Chandi. She has certain symbols. Вы можете узнать Чанди по определенным символам, которые она держит в своих руках. Goddess Chandi has many hands. У нее много рук. In one hand she has a big chopper, like a sword. В одной руке она держит большую такую саблю, ну, как-то. And in another hand she has a man's head that she cut off. А в другой руке она держит голову мужчины, которую она только что отрубила. So she said, you tell him his nice, sweet, loving wife is no longer here. All he's going to find here is Goddess Chandi with the chopper. Просто скажите ему, что ту милую, прекрасную жену, которую он ищет, ее здесь нету. Здесь только богиня Чанди с этим вот топором и головой. You're not going to get any happiness here. Ты здесь никакого счастья не получишь. You should go somewhere else. Наверное, тебе лучше отправляться куда-то в другое место. And the next message. И следующее послание. Chandanadi sugandham yad bhakshabojadi kamchayat idam virhani stanam tatstanam gachahe vibo. I know my husband. Я знаю своего мужа. He likes to eat nice food. Он любит есть замечательные блюда. He likes nice fragrant oil. Ему нравятся прекрасные масла. Nice silk cloths and things. Очень красивые шелковые одежды. Tell him he's not going to find any of those things here. Но передайте ему, что ничего из этого он здесь не найдет. He should go back to his girlfriends. Для этого он должен отправляться, идти и все это получать. They must be missing him. А, наверное, они потеряли его, ему не хватает его. And then Jagannath says some more sweet words. He becomes very humble. Очень смиренно продолжает говорить больше сладких слов. This goes on every year in Jagannath Puri. И это происходит каждый год в Джаганнатхапури. And then they make these huge pots of rasgullas. И затем они делают громадный такой чан расагулу. And they offer those to Lakshmi Devi. И они предлагают это Лакшми Деви. And Lakshmi Devi says, okay.
И Лакшми Деви говорит, ну, хорошо, хорошо. And then Lord Jagannath goes back in the temple and the drums are beating and the trumpets are blowing and the gongs are banging and everyone's shouting, Shri Jagannath Swami Ke! Йоу! И вот и в конце концов позволяет Джаганнатхе войти, раковины дудят, колокола звонят, и он входит, и все кричат «Джаганнат с вами ки!» Not the same, yeah? But that's not the end of the festival. Но это еще не конец фестиваля. There's one last festival. Есть еще один заключительный фестиваль. This is Jagannath's third birthday. И это третий день рождения Господа His Джаганнатхи. first birthday is Janmashtami. Первый день рождения это His Джанмаштами. second birthday is Snan Purnima. Второй день рождения это Снан And Пурнима. he has a third birthday, И еще третий день рождения which is called Niladri Vijay. Виладри Виджай. And that's the day when Lord Brahma originally established the deity of Jagannath in the temple. И это день, когда Господь Брахма изначально установил божество Джаганнатхи в храме. All of this corresponds with Rathayatra. И все это согласовывается с Радхаятрой. So then Lord Jagannath is brought back inside, he's put on the altar. Lord Jagannath, he's put back on the altar. Ага, Господь Джаганнатха, он в конце концов занимает свое место на алтаре. Lakshmi Devi is put right next to him. И Лакшми Деви ставят прямо возле него. And there's one last ceremony. И еще одна заключительная церемония. They take some of Jagannath's cloth and some of Lakshmi Devi's cloth, and they tie a knot again in the two. Они берут часть одежды Господа Джаганнатхи и часть одежды Лакшми Деви и снова завязывают в узел. So this is some explanation of the return Rathayatra. Вот это некоторое объяснение Радхаятры, когда он возвращается. Но это согласно Смарта Вичару. I don't want to keep you very long. I'm just for another 5-10 minutes. I'll tell you about Goswami Vichar. Не буду еще долго вас задерживать, еще 5-10 минут, и я вам расскажу про Госвами Вичар. What is the meaning of the Rathayatra in terms of our Goswamis? Каково значение возвращающейся Радхаятры с точки зрения Госвами? The gopis and Krishna are meeting in Kurukshetra. Гопи и Кришна встречаются на Курукшетре. And there are many, many intense feelings. И там множество интенсивных чувств. We haven't seen you in so long. Мы не видели тебя так долго. Why did you leave us? Why you didn't return? Почему ты покинул нас? Почему ты не возвращался? But now we get to see you. Но теперь мы видим тебя. But they're also feeling in a few days you're going to return. Но они также чувствуют, что через несколько дней ты собираешься вернуться. This is called prema vaichitya. Вот это называется према вайчитрия. When the lover and the beloved are together but feeling separation. Когда возлюбленные вместе, но они чувствуют, испытывают разлуку. I had a very big question for a long time. У меня был большой вопрос с долгих времен. I went all over Jagannath Puri. I asked the king of Puri. I asked different mahants, different sadhus and scholars. Я жил какое-то время в Джаганнатхапуре. Я спрашивал царя. Я много лет живу в Джаганнатхапуре. Я спрашивал царя Джаганнатхапуре. Я спрашивал многих махан в Джаганнатхапуре. Did Chaitanya Mahaprabhu take part in the return Rathayatra? Принимал ли Господь Чайтанья участие в этой Радхаятре возврата Господа If the Rathayatra means pulling Krishna from Dwarka or Kurukshetra to Vrindavan, если Радхаятра означает вести Господа Джаганнатху из Двараки во Вриндаван, what about the return Rathayatra? то что тогда может означать обратная Радхаятра? We're taking Krishna away from Vrindavan, back to Kurukshetra, and we're going to be chanting Hari Bol, Hari Bol. We're taking you away from Vrindavan. Is that a nice festival?
Когда мы возвращаем Джаганнатху обратно из Вриндавана, забираем его и везем в Двараку, и мы при этом будем кричать «Харибол, Харибол», это то, что мы будем праздновать, это называется Радха-ятра, да? So I asked many sadhus and scholars, did Chaitanya Mahaprabhu take part in this? И я опрашивал множество садху из ученых людей, участвовал ли в этой Радха-ятре Господь Чайтанья. Everyone said, it's a good question. Все говорили, да, это хороший вопрос. And everyone said, нет, no. И все говорили, нет. But then later I found a very rare Sanskrit book. Но позже я обнаружил одну санскритскую книгу. It's called Sri Krishna Chaitanya Charitamrita by Murari Gupta. Она называется «Шри Кришна Чайтанья Чаритамрита», написанную Мурари Гуптой. It's one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu. Это один из личных спутников Чайтаньи Махапрабху. And he says there that Chaitanya Mahaprabhu took part in the return Ratha Yatra. И там ясно говорится, что Чайтанья Махапрабху принимал участие в этой Радха-ятре возвратной. In the 4th canto, chapter 21, text 2, he says. В 4 главе, текст 22, 4 песни, which canto? 4:21:2. 4:21:2. 4:22. That's important for all of you who have that book. 21:2. He says there, Gora Chandra Ratam Anugata, that moon-like Chaitanya Mahaprabhu followed behind the chariot. И там говорится, что луноликий Господь Чайтанья, он следовал за колесницей. He was going behind saying, don't go, don't go, don't go. Он шел за колесницей и плакал, не уходи, не уходи, не уходи. This is the mood of the return Ratha Yatra. Вот это настроение Радха-ятры, когда возвращается. And again, this festival is a school of Braj Prem. И опять-таки этот фестиваль – это школа Враджа-премы. First started by Krishna with one student, Uddhava. Начатая в начале Кришны с одного студента Удавы. And then the next branch was in Kurukshetra. И затем следующая ветвь этого университета на Курукшетре. And all the members of the Yadu dynasty, they came in contact with the gopis and Radha. И все члены династии Яду, они пришли в контакт с Гопи и с Радой. And they learned what is Braj Prem. И они узнали, что такое Брадж-према. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu opened a third branch. И затем Шри Чайтанья Махапрабху, он открыл третью ветвь. The Jagannath Puri University of Braj Prem. Это Джаганнатх-Пури университет Раджа-премы. And millions of people were able to enter that school and understand the meaning, what is the love of Vrindavan. И миллион людей могут посетить этот университет и получить представление о том, что такое любовь в Раджа-према. Then our Srila Prabhupada, he started this university, he spread it all over the world. И наш возлюбленный Шрила Прабхупада, он начал это, он расширил этот университет на весь мир. And now you're going to open up a branch of this school here in Kharkov. И здесь сейчас мы открываем ветвь этого университета в Харькове. So the meaning of this festival Итак, значение этого фестиваля is rescuing God from mechanical religion and bringing him to the village of our hearts. это украсть Бога из официальной религии и привести его в деревню своего сердца. This is Ratha Yatra. Вот это Радха-ятра. Хорошо? Shri Jagannath Swami ki, Jai. Shri Jagannath Ratha Yatra Maha Mahotsava ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Shri Shri Gaur Nityananda Prabhu ki, Jai. Shri Harkav Bhaktas ki, Jai. Gaur Premanandi. Vanchakalpadarubhischa, Kripa Sindhubhya cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Харе Кришна, дорогие вайшнавы, одно небольшое объявление. Сегодня последний день, когда можно будет приобрести журналы о Джаганнат Махапрасаде, и Мадхавананда Прабху в течение следующих 10 минут будет сидеть там и будет подписывать журналы. Так что, пожалуйста, подходите, Харе Кришна.